past assessment is finished, now we're in the where do I stand for future MSX? Esatto, adesso ci infochiamo sul futuro dell'MSX. Today, this is what we are. We are slave. Oggi siamo schiavi della tecnologia. I am ruled by technology. This is not good. As an engineer, we have to rule technology. We have to govern technology. Dobbiamo noi governare la tecnologia, non viceversa. And the most important thing is to minimize the gap between customer and manufacturer. E l'obiettivo principale è limitare il gap tra This consumatore difference of awareness of the value has been the biggest problem in product planning, productization. So we have to always go to customer. It's in English called pound the pavement. Quindi dobbiamo arrivare al consumatore, questo è fondamentale. This is the things to consider. User and the role of the computer in the society, education and entertainment, and books and magazines, promotions, documentations, killer applications, and system software, peripherals and hardware. Queste sono appunto le cose da considerare, appunto il nostro pubblico, gli utenti, il ruolo che ha la società nel nostro software, quindi più educativo, più per gioco, e poi la pubblicità e anche i libri, le riviste. I thought that thinking the past is nonsense. Perché non ha senso pensare al passato. Forget about past. Dimenticatelo. But today, when we think about the future, Quando pensiamo al futuro, the analysis of the past, l'analisi del passato, I felt is very, very important. sento che è importante. So at the University of Tokyo, I used MSX to be Quindi all'Università di Tokyo ho usato l'MSX IoT sensor and come controller. sensore IoT. Make the remote desktop software running on computer, PC, and running on Anche come smartphone. This is, I find, very interesting and very attractive. And also playing games, retro games, not the super high-end games. It is the business of Xbox and Sony PlayStation 5. But there is games which is good for many people. My personal opinion is there is about 5,000 MSX games. ci sono più di 5.000 giochi. There is about 500 excellent games that everybody likes. So I want to make such 500 games available commercially or non-commercially on the web. E vorrei rendere commerciabili questi 500 giochi memorabili che tutti amano. What we are going to do is MSX DIY, do it yourself. L'MSX DIY, che praticamente sarebbe fai da te. An experience of building, constructing computer from Quindi 8-bit all the way to 64-bit, 8, 16, 32, 64. This is the experience that you cannot absolutely possible with Raspberry Pi. Quindi questa esperienza di creare questo computer dagli 8 ai 32 e 64 bit. So we are delivering the solution as MSX DIY. Make building MSX 1, 2, plus
Turbo R Plus MSX3. Quindi si possono costruire tutti questi MSX direttamente da casa. And we have been only promoting games on MSX platform. E abbiamo solo pubblicizzato questi giochi per il MSX. We decided Però abbiamo deciso we will adapt emulators che adatteremo emulatori and bring Nintendo Family Computer games onto MSX. e porteremo anche i giochi Nintendo Famicom sull'MSX, Sega anche quelli di Sega, game computer, Sega game console games onto MSX. About 3,000 pieces. Più di 300 giochi. And Coleco MSX games, Coleco games to MSX. So you can play 1,000 MSX, E pure giochi Coleco. Nintendo 1,000, Sega 3,000, Coleco, at least 5,000 games available on MSX in coming 2 to 3 years. 500 out of In 2 o 3 5,000. anni arriveranno. 500 out of 5,000 is going to be wonderful games. And these games are going to run on future MSX. E questi giochi fantastici si potranno giocare nel MSX. These games also going to be possible on old MSX. E saranno possibili da giocare anche su quelli più vecchi. Internet and many things are connected together. This is IoT. And do it yourself this is how you build your computer by yourself. And experience 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit, many core 64-bit. This is actually engineering experience we provide you. This is MSX IoT. It's a sensor, and below is the MSX remote desktop on Windows. MSX desktop on Windows, MSX desktop on Android, MSX desktop on Macintosh, MSX desktop on iPhone, and MSX desktop on Linux, and MSX desktop on MSX DOS. There is going to be 6 different MSX desktop. Ci saranno 6 differenti MSX desktop. You can control MSX out of this remote desktop. E poi controllo MSX da questo desktop remoto. This is fast product, new fast product. It's called manufactured by Hong Kong company, and it's a pocket size MSX, as I was showing. Questo è stato Like costruito da una azienda di Hong Kong ed è la versione portatile It del has been MSX. sold in Japan about 30,000 yen. So that 30.000 means yen giapponesi. 150 euro. 150 euro. This is a kit, and you can expand the system by modules. This rectangular module is MSX, and there is a base motherboard, and you can plug these onto motherboard and make different things like this. This is the remote MSX with LTE modem and extra keyboard, and there is a split keyboard version that you can make it to be larger keyboard. Many people have been complaining this keyboard is too small for programming. We are having this keyboard, small keyboard, because everybody is programming from your PC, from their PC.
abbiamo questa possibilità di connettere attraverso cavi fino alla scheda madre e usare questa mini tastiera. Però molti si sono lamentati di queste dimensioni, nonostante ciò noi sappiamo che normalmente si programma dal computer. This is just debugging type of interrupting and debugging and oh, are you going to help me? Thank you very much. She must be very tired. I am also tired. Now she will come back soon. She will come back soon. Thank you very much. New interpreters energy came to me and I am coming back. This is the MSX Do It Yourself. Questo è l'MSX Do It Yourself, quindi fai da te. The small cartridge-sized MSX printed circuit board you build your own self, or there is a complete tested module also available. Allora, ci sono varie versioni disponibili, ad esempio quella con la cartuccia. And you are going to assemble onto motherboard backplane like this. Che ovviamente tu andrai ad assemblare sulla motherboard, quindi sulla scheda madre. If you have MSX, then it is easy to understand from what you have to all the way up to next generation, 2+, Turbo R+. Ovviamente se hai avuto un MSX sarà semplice, sia che sarà l'MSX, MSX2, 2+, e Turbo R. I can't promise now, but I am going to even bring MSX3 on this motherboard. Non lo posso ancora promettere, però io voglio portare anche l'MSX3 su questa motherboard, su questa scheda madre. The product looks like this, LCD and backplane. I don't have a case yet. We are designing a case. Allora, non c'è ancora un case, il prodotto finale per ora si vede in questo modo, stanno progettando attualmente un case, però per adesso è così, tastiera, LCD e la motherboard. The best case we use today is the case of Apple II. Il case migliore che possiamo utilizzare è il case dell'Apple II. I am using Apple II case for MSX do-it-yourself case. And my friends who came to see me at the Odawara lab, he said to me, shame on you. Allora, lui appunto sta valutando se utilizzare il case dell'Apple II e un amico che lo è andato a visitare nel laboratorio, vedendo che sta utilizzando il case dell'Apple II, gli ha detto vergognati. The platform is the plug-in board and display and keyboard. I have a different platform that is this. Allora, ovviamente nella motherboard tu puoi andare ad inserire diverse schede e qua sono appunto disponibili nella foto tutte le varie versioni. This is record size. The vinyl record size, 30 centimeter, 30 centimeter, rectangle, square size portable computer. Allora, queste sono appunto schede per il portable computer di forma quadrata. And there is about 8 slots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slots on the motherboard. Si possono tutti inserire nella motherboard e ci sono vari slot in varie parti della scheda madre. You can make a portable MSX. There has been no portable MSX for years. Now this is the first portable MSX. You can build by yourself. Allora, questo sarà un MSX portatile, non ci sono stati MSX portatili per tanti anni e questo sarà anche, oltre che portatile, do it yourself, fai da te. This is called MSX Portable. È chiamato MSX portatile.
This is called MSX Station. Questa è la stazione MSX. This is a small computer. The small circuit board covered with miniature 3D printed miniature plastic case. Allora, questo invece è il più piccolo computer nel mondo, l'MSX Mini, e il case è fatto in stampato 3D. We have been negotiating with miniature product company in Japan who is famous for making quality miniatures. Hanno fatto una collaborazione con una ditta abbastanza famosa in Giappone che si occupa appunto della realizzazione di case simili in stampato 3D. They are saying me 100,000 pieces are minimum order quantity. Hanno stampato un minimo di 100.000, 100.000, scusate, appunto prototipi di questi case. I don't think I can sell one model 100,000 pieces. In realtà non crede che potrà mai vendere più di 100 pezzi di questo prototipo. I asked them, will you do it for not 100,000? 10,000 is the number I can say, I can guarantee. Beh, ha detto che in realtà secondo lui potrebbe vendere anche fino a 10.000. Can you believe they quoted 10 times higher price? Però ovviamente questo andrebbe ad aumentare i costi di 10 volte. I said that's too much. So my people are thinking I buy about 100 3D printer. Allora ovviamente i costi aumenterebbero e quindi hanno pensato di comprare direttamente le stampanti 3D. Tiny MSX manufacturer using 100 3D printer. Beh, ovviamente per andare a realizzare questi case, piuttosto che pagare i costi di produzione, hanno pensato di prendere direttamente le stampanti 3D. Anyway, so this device is going to run mainly for games. The name of the product is called MSX Mini. Allora, ovviamente questo sarà l'MSX Mini, sarà più che altro improntato sui giochi. Like other mini product. Un prodotto piccolo, mini, portatile. This is MSX Zero Card product. Questo è l'MSX Zero Card. Size of credit card. And the little better keyboard. The display is not that big. So 128 by 64. That's too small. Allora, ovviamente c'è una parte con la tastiera e una parte con lo schermo che però è un pochino troppo piccolo. So we made a prototype. We made the initial production run for 100, and there is pros and cons for this size. Allora, hanno fatto vari prototipi. So my change is making the size of the LCD to be double size horizontally and making to be 256 times 64. Allora, ovviamente tutti hanno realizzato 100 prototipi, però hanno visto che lo schermo era troppo piccolo, per cui lo vogliono raddoppiare in altezza e ovviamente anche allargare orizzontalmente. And relaunch as the official product. E ovviamente hanno raggiunto una grandezza dello schermo che secondo loro è accettabile. This is called MSX Pocket. Questo è l'MSX Pocket. It's a 5-inch LCD and 70 keys, relatively very large. And this is RISC-V emulator based, and it's under the production prototype now. This is we have committed
this to be the real product. Questo è l'MSX Pocket, è ancora in fase di produzione e ha uno schermo di 5 pollici, 70 tasti. This is going to be the really good MSX if you carry around. The spreadsheet is included. Spreadsheet is included and word processors included. Of course, Wi-Fi is there and MSX 2++. All the music is there. And another product is called MSX Handheld. This is the synthesized picture with Japanese word processor company's hot product, Pomera. Allora, diciamo che per il prodotto precedente hanno tante speranze e ci sarà anche inclusa il Wi-Fi, questo invece è handheld, quindi portatile sempre. As a standalone product of MSX sold through Amazon worldwide, these handheld, pocket, card, and mini. Vogliono andare a vendere tutti questi prototipi su Amazon. These are going to be the commercial product. And I forget one last thing. This is going to be the last product. Quello che sta mostrando appunto il posto sarà uno dei prodotti finali. You see here, Come potete vedere, it's a game running. c'è un gioco che sta girando. It's a watch, MSX watch. È un orologio It's MSX. titled Space Invader running. C'è una versione di Space Invaders. You see here, MSX. Si può vedere il logo MSX quando si accende. You can remotely control. Lo può controllare anche da remoto. This is going to be in Europe less than 150 euro. Ci sarà anche disponibili. I want to make it to be closer to 100, but that's me thinking about the distribution that is difficult. So we are bundling the software games, popular games, to match the price. Allora, Anyway. stiamo cercando dei giochi popolari e loro vogliono vendere in teoria a 100 euro. This has been the talk about MSX 1, 2, and Turbo. Now I am ready to talk about future MSX, which is MSX 3. Adesso è pronto per parlare finalmente del futuro e quindi dell'MSX 3. The key application of future MSX, including MSX 1, 2, and 3, are the motion comics and animation editor and video editor. What is motion comics? I will explain later. And we will be supporting 2K video, 4K video, and even 8K video. We are going to challenge $10 MSX by making SoC, system on the chip, make it to be very low, still connectable to internet via Wi-Fi. Allora, qua abbiamo spiegato quali sono le caratteristiche principali. Tra le caratteristiche principali ci sarà appunto Motion Comics, che vi spiegherà più avanti che cos'è e in modo più approfondito che cosa serve, supporterà 2K, 4K, 8K e il loro obiettivo è di venderlo a $10 e sarà basato su sistemi chip. There is two key technology for future of the MSX. Ci sono First due one. chiave per il futuro dell'MSX. First one is emulator. Il primo ovviamente è l'emulazione. A certain set of the programs which is going to generate, which is going to simulate CPU, the video and audio.
che andrà appunto a generare la CPU, il video e l'audio. There is another technology which is called FPGA, C'è una nuova tecnologia, l'FPGA, which we can program semiconductor. con la quale possiamo programmare i semiconduttori. The combination of emulator and combination of FPGA is going to make future MSX happen. Future MSX is going to be the combination of emulator and FPGA. Ed è proprio grazie a queste due tecnologie, l'FPGA e l'emulazione, che il futuro dell'MSX sarà garantito, con la combinazione di queste due tecnologie. I was very happy and I was very privileged that this Italian DEVCON was held at Pisa, which is, as the dean was explaining, that Pisa University is one of the Italy's most historical, most advanced computer science university, where when we talk about MSX, I have been always trying to be non-academic, non-technical, but the essence of the MSX product is full of advanced, full of very advanced computer science technologies and semiconductor technologies such as emulators and FPGAs. And of course, we haven't forgotten. Allora, lui è molto contento di essere venuto qui a Pisa ed è molto contento soprattutto che il DEVCON si sia tenuto qui a Pisa. Lui cerca sempre di tenere separati l'MSX e il mondo accademico, però lui ha apprezzato moltissimo il fatto che l'Università di Pisa di informatica lo abbia invitato perché è molto avanzata da un punto di vista tecnologico. FPGA, emulator FPGA, but we haven't forgotten the mainstream, which is SoC, silicon on chip. Ovviamente loro non hanno dimenticato però anche il mainstream, che secondo lui è il silicon on chip system. Can you believe on one turnaround of SoC, it used to be on my old days $1 million for certain set of reticles for semiconductor. About 11 layers of reticles for silicon. Today, we have about 30 layers, and one round of silicon is costing about 10 million. If you have $10 million, you can make chip. If you don't have 10 million, you only do it with emulator. Or you do it with FPGA. Allora, ovviamente i costi della produzione dei chip sono elevati, anche fino a 100 milioni di dollari, per cui l'opzione è quella oppure andare sull'emulazione. I think if we have bug-free VHDL or Verilog netlist, which prove having no bugs, then we can do one-time experiment to make a silicon chip to make $10 MSX happen. That's in 5 years from now. I would like to do such a challenge with huge MSX customer. Allora, ovviamente una challenge tra qui e i prossimi 5 anni è appunto di vendere in modo economico l'MSX, quindi $10. Meanwhile,